Disculpe, llevo esperando aquí bastante tiempo. Estamos bastante ocupados ahora mismo. ¿Hay algún problema? Me gustaría pedir algo. Lo atenderé si puedo, pero sinceramente no estamos aceptando más pedidos. ¿Hablas en serio? ¿De verdad te niegas a atenderme? Ya le he dicho que no podemos atenderle hoy. La velada comenzo como qualquer otra, una sinfonía de copas tinianis, conversations en voz baja, y la promesa de una comida compartida. Pero para el Dr. Elias Thorne, una reserva rutinaria para senior esi convertiria en una experiencia que expuso la insidiosa podredumbre que esi escondía tras la apariencia de civilidad, un duro recordatorio de que incluso en los entornos más cotidianos, los prejuicios pueden dictar quien esi sienta a la mesa. No esi trata solo de una mala noche de fiesta, esi trata de un patrón, una política y una negativa a ver la humanidad. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Deja un comentario abajo y conócelo. Nos ayuda a comprender el alcance de estas historias. Nuestra historia se centra en el señor Julian Vance, camarero del exclusivo establecimiento The Gilded Spoon, ubicado en el corazón de Charleston, Carolina del Sur. Vance, un hombre cuyo comportamiento profesional a menudo oculta una profunda personalidad, había acumulado una historia preocupante durante su gestión. Según documentos internos de RR, HH, y posteriores presentations judiciales, Vance recibió no menos de unas quejas formales en su contra, tanto por parte de clientes como de colegas. Unas quejas. Once. Cada una detalaba casos de presunta discriminación, mala educación dirigida a grupos demográficos específicos o negativa directa a atender. Sin embargo, permaneció empleado, lo que demuestra la reticencia de una institución a afrontar verdades incómodas. Al otro lado de este fatídico encuentro encontraba el Dr. Elias Thorne. El Dr. Thorne no era solo un comensal, era un pilar de la comunidad, un hombre que había dedicado su vida al servicio y la educación. Sus credentials no solo eran impresionantes, eran prueba irrefutable de sus profundas contributions. Profesor titular de astrofísica en el College de Charleston, el Dr. Thorne tenía un doctorado del MIT, una maestría de Stanford y una larga lista de artículos de investigación publicados que habían impulsado la comprensión del cosmos por parte de la humanidad. Había sido galardonado con la medalla presidencial de la ciencia por su trabajo pionero sobre la materia oscura. Fue consultor de la NASA y fue amenamente corrido por innumerables estudiantes que vieron en él no solo un intelecto, sino un profundo humanitario. Era, sin duda, un hombre que así había ganado su puesto, su respeto y, sin duda, una mesa en cualquier establecimiento al que acudiera. Sin embargo, y esa noche en particular, sus logros, su intelecto, su humanidad misma, serían sumariamente desestimados. Charleston, Carolina del Sur, en esa fresca tarde otoño, ese veía banada por la suave luz de las históricas farolas de gas y el distante bullicio de la vida urbana. Una suave brisa transporta el aroma de las marismas y el jasmine en flor por las calles adecuadas. The Gilded Spoon, un referente a excelencia culinaria, ese el zebe majestuoso, con su imponente fachada reflejando las farolas amber. En el interior, la atmósfera era una cuidada combinación de encanto antiguo y sofisticación moderna. Los manteles de lino blanco brillaban bajo la tenue luz de las lámparas de araña, los cubiertos tenían suavemente, y el murmullo de los comensales satisfechos llenaba el espacio. Era una imagen de refinada tranquilidad, un marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en el puesto de la anfitriona. El Dr. Elias Thorne, a sus 52 años, se comportaba con una dignidad discreta. Su cabello entrecano, meticulosamente peinado, enmarcaba un rostro que reflejaba profundas reflexiones y sonrisas amables. Había crecido en un pequeño pueblo segregado de la Alabama rural, una infancia marcada tanto por la brillantez académica como por la durabilidad del racismo sistémico. Su trayectoria desde aquellos humildes comienzos hasta los sagrados pasillos del MIT fue un testimonio
de su espíritu indomable, y su dedication inquebrantable. No era solo un profesor, era una inspiración. La viva imagen de lo que era posible cuando el talento ese encontraba con la oportunidad, y la tenacidad superaba la adversidad. Su trabajo sobre las lentes gravitacionales había revolucionado la cosmología, haciendo accesibles teorías complejas y inspirando a una nueva generación de científicos. Formó parte de numerosas juntas filantrópicas. Presidió comités científicos nacionales, y fue ponente habitual en congresos internacionales. El Dr. Thornessy había ganado a pulso su puesto. Esos elogios y el discreto respeto que inspiraba. Sin embargo, el caso del señor Julian Vance era diferente. Su expediente laboral, descubierto posteriormente mediante un descubrimiento legal, presentaba un panorama preocupante. Además de las once quejas formales de clientes, ese documentaron tres casos de medidas disciplinarias internas. En 2018, una queja de un colega negro alegó que Vance olvidaba constantemente transmitir sus pedidos a la cocina, lo que resultaba en retrasos y pérdida de propinas. La investigación interna, aunque no concluyó sobre la intención manifiesta, señaló un patrón de trato desigual. En 2020, una pareja que celebraba su aniversario denunció que Vance se había burlado abiertamente de su petición de marriage de vinos comentando, hay gente que simplemente no conoce la alta cocina. La pareja, ambos de ascendencia asiática oriental, consideró que el comentario tenía una carga racial y era despectivo. Luego, a principios de 2022, apenas unos meses antes del incidente con el Dr. Thorne, una familia negra con niños pequeños es escena inexplicablemente en una mesa estrecha y concurrida, a pesar de que había varias mesas más grandes y atractivas vacías. Vance, su camarero asignado, explicó, esas mesas están reservadas para nuestra clientela más exigente. La familia ese fue sin pedir. El patrón era evidente. Vance albergaba prejuicios que ese manifestaban constantemente en comportamiento discriminatorio. Sin embargo, la gerencia del restaurante, por razones aún por comprender, decidió ignorar o restar importancia a estas graves acusaciones. El Dr. Thorne legó en punto a las 1900 hours para su reserva. Había reservado una mesa con ganas de disfrutar de una comida tranquila tras una semana intensa de conferencias y investigación. El restaurante estaba lleno, pero no estaba lleno. Varias mesas claramente visibles desde la entrada estaban vacías y preparadas. Se acercó al mostrador de recepción, donde estaba el señor Vance, aparentemente gestionando la distribución de mesas. El encuentro comenzó con una simple declaración. El Dr. Thorne anunció su nombre y la hora de su reserva. Thorne, grupo de una persona, 7 p.m., dijo el Dr. Thorne con voz tranquila y educada. El señor Vance, sin mirarlo a los ojos, echó un vistazo rápido a su pantalla de reservas. No vio nada para un Thorne a las 7. Respondió con tono despectivo, mientras sus ojos esquadrinaban la deliciosa sala, aparentemente mirando a todas partes menos al Dr. Thorne. El Dr. Thorne, acostumbrado a la eficiencia, presentó con calma su teléfono, mostrando el correo electrónico de confirmación. Aquí mismo, señor Vance. Confirmado por Open Table. Vance apenas echó un vistazo a la pantalla. Cualquiera puede fingir eso, replicó con una mueca burlona. Parece que esta noche no hay sitio, señor. Quizás debería probar en otro sitio. La audacia fue inmediata y palpable. El Dr. Thorne señaló las mesas claramente vacías. Señor Vance, hay al menos 4 mesas vacías ahí mismo. Una incluso está preparada para 2. Están reservados, dijo Vance rotundamente, con los brazos cruzados, impidiendo el acceso al comedor. Para los clientes que tienen reserva. La implicación era inequívoca. La reserva del Dr. Thorne, a pesar de la prueba digital, estaba siendo invalidada. Su misma presencia estaba siendo cuestionada.
Debería exigirse a los oficials, o en este caso al personal de servicio, verificar las credentials legítimas antes de despedir a un cliente, especialmente cuando ese presenta una prueba tangible? ¿O debería bajar una simple suposición sesgada para denegar el servicio? La confrontación se intensificó rápidamente. El Dr. Thorne, manteniendo la compostura, insistió, tengo una reserva. Espero sentarme. Y la dije que estamos linos, repitió Vance, alzando la voz para llamar la atención de los demás clientes. Está interrumpiendo el servicio, señor. Tendré que pedirlo que se retire. Una pareja que esperaba detrás del Dr. Thorne intercambió miradas inquietas. Otro camarero, que pasaba por allí, se detuvo percibiendo la atención. Vance, emblendenado por el creciente público, se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. Hay gente que simplemente no encaja en lugares como este. En ese preciso momento, la gerente del restaurante, la señora Eleanor Vance, sin parentesco con Julian Vance, salió de la cocina, alertada por el alboroto y el repentino silencio que se había apoderado de la entrada. Evaluó rápidamente la situación. Un distinguido hombre negro de pie tranquilo, con el teléfono en la mano, frente a un agitado Julian Vance, que prácticamente bloqueaba la entrada. La SRA Vance, reconociendo al Dr. Thorne por sus visitas ocasionales y su respetada reputación en la comunidad, intervino de inmediato. Julian, ¿qué está pasando aquí? Preguntó con voz firme. Julian, sobresaltado, tartamudeó. No tiene reserva, señorita Vance. Está intentando entrar la fuerza. La SRA Vance se volvió hacia el Dr. Thorne con expresión de disculpa. Dr. Thorne, lo siento mucho. ¿Podría ver su confirmación? Revisó rápidamente el teléfono, frunciendo el seno. Esta es claramente una reserva válida, Julian. ¿Por qué le niega una mesa al Dr. Thorne? Julian Vance no ofreció ninguna explicación coherente. La intervención de la gerente fue rápida y decisiva. Inmediatamente cenó al Dr. Thorne en una de las mesas vacías reservadas, disculpándose efusivamente por el trato atrás. Luego, se volvió hacia Julian Vance con expresión seria. A mi oficina. Ahora, y deje su bloc de pedidos y bolígrafo en el mostrador. No atendrá otra mesa esta noche. Fue un despojo público y inmediato de su autoridad profesional, una clara muestra de responsabilidad. La resolución fue inmediata, al menos para el Dr. Thorne. Lo asignaron una mesa, lo atendió otro camarero que se disculpó, y lo ofrecieron la comida gratis. Pero el incidente, grabado por varios clientes con sus teléfonos y posteriormente subido a redes sociales, tuvo consecuencias de gran alcance. El video, que mostraba la actitud despectiva de Julian Vance y su rotunda negativa a sentar al Dr. Thorne a pesar de las pruebas contundentes, se hizo viral en cuestión de horas. Debería el personal militar que incurra en actos de discriminación tan flagrantes ser despedido automáticamente, independientemente de su puesto o antigüedad, o debería existir un proceso disciplinario progresivo, incluso para violaciones tan claras de los derechos civiles? En 24 horas, el video inicial había acumulado más de 5 millones de visualizaciones. Los medios de comunicación retomaron la noticia, ampliando su alcance. La etiqueta hashtag Justicia para el Dr. Thorne se convirtió en tendencia nacional. Las redes sociales de The Gilded Spoon se inundan de indignación. Se convocaron boicots y sus reseñas en Yelp y Google se desplomaron. El Dr. Thorne, aunque inicialmente dudó en emprender acciones legales, sintió la obligación moral de exigir responsabilidades al establecimiento. Presentó una demanda de derechos civiles contra The Gilded Spoon, alegando discriminación racial, angustia emocional intentional y violación de las leyes de alojamiento público. La demanda detalaba no solo el incidente específico, sino también el extenso historial de quejas de Julian Vance,
argumentando que la gerencia del restaurante era cómplice por su inacción. El restaurante ani la norm prisión público y la negable evidencia del video viral. Actuó con rapidez para mitigar los daños. 72 horas después del incident, Julian Vance fue despedido. Su carta de despido, publicada posteriormente como parte del proceso legal, declaraba explícitamente: su empleo en the Gilded Spoon queda rescindido con efecto inmediato debido a una falta grave, que incluye, entre otras, prácticas discriminatorias y la violación de la política de la empresa en materia de servicio al cliente y igualdad de trato. Además, the Gilded Spoon tomó la medida sin precedentes de denunciar el comportamiento devant la Asociación Nacional de Restaurantes, solicitando que su nombre se incluya en las bases de datos del sector como persona despedida por prácticas discriminatorias, lo que en la práctica creó una especie de inhabilitación profesional dentro del sector de la alta cocina, una especie de desertificación para un camarero. Sin embargo, la demanda continuó. Tras intensas negociaciones y reconociendo la abrumadora evidencia en su contra, the Gilded Spoon legó un acuerdo con el Dr. Thorne por la asombrosa suma de $5 million. Esta suma, pagada en su totalidad en diciembre de ese año, representa uno de los acuerdos más cuantiosos por un solo incidente de discriminación racial en un establecimiento público en la historia reciente, enviando un mensaje inequívoco a todo el sector hotelero. El Dr. Thorne, en una contundente declaración pública tras el acuerdo, abordó las implicaciones más amplias del incidente. Para mí, esto nunca fue una cuestión de dinero, declaró con una voz que resonaba con serena convicción. Se trataba de dignidad. Si esto me puede pesar mí, un profesor titular, galardonado con la medalla presidencial de la ciencia, un hombre que ha dedicado su vida a la educación y el descubrimiento, simplemente por disfrutar de una comida, que necesita innumerables personas que no tienen la plataforma ni los recursos para defenderse. Este no es un incidente aislado, y es un síntoma de una enfermedad mucho mayor que una azota en nuestra sociedad, una enfermedad de desprecio superficial y prejuicios sistémicos que les da a algunas personas que simplemente no pertenecen. Debemos afrontar esto directamente, en cada restaurante, en cada tienda, en cada rincón de nuestras vidas. Sus palabras resonaron profundamente y dieron pie a un debate nacional. Debería un incidente como este, que revela un patrón de discriminación no abordado en un negocio privado, desencadenar una investigación federal sobre las prácticas generales de la industria restaurantera, o incluso sobre establecimientos gastronómicos regionales específicos? The Gilded Spoon en sus conclusions oficiales publicadas tras el acuerdo reconoció profundas fallas sistémicas. Su revisión interna reveló una capacitación inadecuada en diversidad y inclusión, un sistema de resolución de quejas que priorizaba la reputación sobre la rendición de cuentas, y una estructura gerencial que no supervisaba ni disciplinaba adecuadamente a los empleados con comportamientos sesgados. Admitieron que las reiteradas quejas de Julian Vance fueron minimizadas o archivadas sin tomar las medidas correctivas necesarias, lo que condujo directamente al incidente con el Dr. Thorne. En respuesta, the Gilded Spoon anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen capacitación obligatoria y íntegro contra los prejuicios para todo el personal, desde el nivel inicial hasta la gerencia ejecutiva, la implementación a un nuevo comité de ética independiente para revisar todas las quejas de clientes y empleados, una matriz disciplinaria revisada para comportamientos discriminatorios, que exige la suspensión y investigación inmediatas, y el nombramiento de un oficial de diversidad e inclusión a nivel ejecutivo. También se comprometieron invertir significativamente en programas de extensión comunitaria destinados a fomentar la inclusión y el entendimiento cultural. El incidente en the Gilded Spoon es un testimonio escalofriante de la facilidad con la que los prejuicios pueden invalidar la evidencia objetiva y la rapidez con la que una mirada prejuiciosa pueda eclipsar los logros de una persona. Julian Vance, un camarero soltero,
Esse converso en símbolo de un fracaso institucional más profundo, un sistema que permitió que su comportamiento discriminatorio se propagra sin control hasta convertirse en un escándalo nacional. Las consecuencias fueron profundas. Un distinguido prócer humillado, la reputación de un restaurante destrozada, y la carrera de un camarero irrevocablemente terminada. Pero más allá de estas consecuencias inmediatas, expuso la insidiosa verdad de que, incluso en espacios diseñados para el placer y el ocio, la batalla por la dignidad humana básica está lejos de terminar. ¿Qué cambia ahora? Reevaluar en otros restaurantes SUS sistemas internos de quejas y protocolos de capacitación. Se evolven los clientes más vigilantes y exigen responsabilidades por cada sudo. Levo manifiesto acto de discriminación. Te retemos. ¿Qué propuestas de políticas específicas sugerirías para prevenir incidentes similares de discriminación en el sector servicios? Debería existir un registro nacional de personas despedidas por prácticas discriminatorias, similar a la inhabilitación profesional en otros ámbitos? Comparte tu opinión en los comentarios. Esta historia no se trata solo del Dr. Thorne and I de Julian Vance. Se trata de todos nosotros. Se trata del tipo de sociedad que exigimos, los estándares que defendimos y la vigilancia necesaria para desmantelar las estructuras que permiten que el prejuicio de quien pertenece y quien no. No cederemos en nuestra lucha por la rendición de cuentas institucional. Y esperamos que usted tampoco. Gracias por vernos.